1902 அந்த வருஷத்தில் நிறுவப்பட்ட ஒரு கம்பெனி. It has got more than 60,000 products, individual products. ரொம்ப சின்னதுலேருந்து ரொம்ப பெரிய அன்றாடம் வீட்டில் உபயோகிக்கிறதுலேருந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் உபயோகிக்கிற ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் வரைக்கும். It has got one more credit. It is probably the most patented company. It has got, recently it crossed that record, 100,000 patents. அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் அவங்களுடைய டெக்னாலஜிஸ்க்கும் அவங்களுடைய ப்ராசஸஸ்க்கும் 100,000 பேட்டன்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. யார் இந்த கம்பெனி? அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம்? வணக்கம். டைட்டில்லையே ஒரு சின்ன க்ளூ இருக்குது. அந்த கம்பெனி என்ன? எம்எம்எம், மின்னசோட்டா மைனிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங். அட, நம்ம 3M எவ்வளோ ஃபேமஸ் கம்பெனி, அந்த கம்பெனியை பற்றி தான் பேச போகிறோம். இட் ஸ்டார்டட் வித் அ ஸ்மால் ராக் அப்படின்னு தான் அந்த கம்பெனியோட ஹிஸ்ட்ரியை சொல்கிறாங்க. ஒரு மலை, அந்த மலை பிரதேசத்தை இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் வாங்குகிறாங்க. நிறைய மைன் பண்ண முடியும், அதிலேருந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் மினரல் கிடைக்கும். கொரண்டம் அப்படிங்கிற டைமண்டை விட, டைமண்ட் அளவுக்கு, டைமண்டையே கட் பண்ணக்கூடிய ஹார்ட் ராக் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க. முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் ஆகலை, பட் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுது. பிகாஸ் இட் வாசன்ட் கொரண்டம், இட் வாஸ் அனார்த்தோசைட் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப லோ குவாலிட்டி மினரல் தான் கிடைக்கிறது. ஆனால் மனம் தளராமல், ஹவு தே ஃபைட் பேக் அண்ட் ஹவு தே ஹாவ் ரீஇன்வென்டட் தெம்செல்ஸ். 120 இயர்ஸில் இன்றைக்கும் 3M அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஆஃப் இன்னோவேஷன், சிம்பிள் ஆஃப் குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இட்? இந்த மாதிரி ஆரம்பித்த 3M அப்படிங்கிற கம்பெனி, when Neil Armstrong, the first human to set foot on moon, அந்த ஷூவை வச்சு ஒரு ஃபேமஸ் ஃபுட் பிரிண்ட் ஒன்று வைக்கிறாரே, ஸ்மால் ஸ்டெப் ஃபார் மேன், ஜெயண்ட் லீப் ஃபார் மேன்கைண்ட் அப்படின்னு. அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் வச்ச அந்த சோல் 3M பண்ணின சோல், ஸ்பெஷல் ரப்பரில் பண்ண சோல். ஹவு டிட் தே மேக் திஸ் ஜம்ப்? ஸ்காட்ச் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய ஸ்பெஷல் பிராண்ட் நேம். ஸ்காட்ச் விஸ்கி பிராண்ட் இல்லை, ஸ்காட்ச் டேப் அப்படிங்கிறது இவங்களோட பிராண்ட் நேம். மாஸ்கிங் ஆன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க், பிகாஸ் when you want to paint two colors on an automobile, one paint shouldn't bleed onto the other, so they mask it. And the masking tape should not leave any residue, should stick well. இவங்க போய் அந்த டேப்பை விற்றுருக்காங்க. அந்த கார் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம், என்ன டேப் பாது, ஒட்டவே மாட்டேங்குது, இங்கே பாரு அப்படின்னு ரிப் ஆஃப் பண்ணி காட்டி, கோ கிவ் இட் டு யுவர் ஸ்காட்டிஷ் பாஸஸ். உங்கள் பாஸ் எல்லாம் ஸ்காட்டிஷா? ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஸ்காட்டிஷ் ஆள் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டிஞ்சியாக, கட்டிங் கார்னர்ஸ், வெரி லோ குவாலிட்டி, somehow get the job done, அந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ கோ கிவ் இட் டு யுவர் ஸ்காட்டிஷ் பாஸஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ் இட் அப்படின்னு மெக்கானிக்ஸ்லாம் திருப்பி அமிச்சாங்களாம் அந்த டேப்பை. ஹவு டிட் தட் பிராண்ட் நேம், தட் ரிஜெக்டட் பிராண்ட் நேம், become so famous as one of the best tapes in the world? How did that company manage to somehow get on the hands of Steve Jobs? Every iPhone and every iPad that was launched in the first 6-7 years of the Apple saga, that thin film on top of the glass, the touch sensitive gestures இருக்கே, ஸ்வைப்லேருந்து, டேப்லேருந்து, டச்லேருந்து, ட்ராக், எப்படி நடந்தது? 3Mோட ஃபிலிம்னால. ஸ்காட்ச்னு பேர் வாங்கின அந்த கம்பெனி, how was it able to make this leap
onto Steve Jobs' hands. There has to be magic. And that magic is captured in this book. It's called A Century of Innovation. யார் எழுதினாங்கன்னு தெரில, அத்தனை பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் அ கம்பெனி புக். உள்ளுக்குள்ளே கம்பெனியில் இருக்கிற மக்கள், கம்பெனியில் இருக்கிற மக்களுக்காக எழுதின புத்தகம் மாதிரி இருக்குது. பட் இட் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டடி, such a historic account of all kinds of ingredients that go into innovation, invention, collaboration and sustenance. பல வருடங்களுக்கு அதை நீடித்து பண்ணுறதுனா what are needed, these are needed. அப்படி little bits here and there we have already seen in some other quotidians. But if one company so far ahead of its time, many decades ago, if they have managed it, surely they are worth being praised and surely they are worth being emulated. நிறைய காப்பி அடிக்கணும், நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. The first thing that struck me in this book, there is this phrase called patient money. ஒரு செம ஐடியா இருக்கா, ஒரு செம ப்ராடக்ட் இருக்கா, ஒரு செம டெக்னாலஜி இருக்கா, உள்ளுக்குள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப இருக்கா, but you feel that this is something worth pursuing, this is something worth encouraging, go ahead, do it. The company will take care, the company will protect you, because they seem to know that the patient money, பல நாட்கள் நீடித்து ரொம்ப நாள் அதுக்கு ரொம்ப நாள் அசப்போட வச்சாதான் results are born. You cannot speed up innovation. Beyond a point, speeding it up will kill it. அப்படிங்கிறது டீப்பாக அவங்க மனசில் இருந்திருக்கு. So many products, from their taping products to their new adhesives, they have always encouraged people to just keep at it, have a go at it. If they are confident, you should not bother if there is resistance around you. Patient money. The second concept that seemed to appeal to me is this thing about managing people. எத்தனையோ கம்பெனிகளில் எத்தனையோ இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் டு மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஒன்றும் புதுசு இல்லை. பட் so many years ago when management wasn't even a proper discipline, இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்காங்களே, இதெல்லாம் அழகாக பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு ஒரு வியப்பே வருது. வில்லியம் மெக்னைட் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் சிஇஓ அப்படின்னு சொல்லலாம். He, way back 110 years ago, he talks about delegating responsibility. If you have reached a position, start thinking about how can you give away all the other roles, because people under you need to be told that they are trusted, that they are tolerated, that they are actually being given the freedom to innovate in the way they want to. The how, why, whatன்னு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம. அந்த விஷயத்தில் how you get something done, I am not going to micromanage you, is the trust you need to give the people under you. They're not going to be happy being told how to get something done. They want to be told what is needed. Sometimes they don't even want to be told that. They just want to be shown the why. They will take care of the how. The third interesting aspect that kind of popped out to me was how they fostered innovation. Research labனு ஒன்று இருக்குமா, அந்த ரிசர்ச் லேபில் வந்து some of the scientists in that research lab will go fishing on a Thursday afternoon. Doesn't matter, because கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா they will work on a Sunday night and anyway make up for it. Also, innovation cannot be measured in clock hours. We know that very well அப்படின்னு அந்த புக்கில் சொல்கிறாங்க. And when somebody has a product idea, when somebody is passionate, and when somebody is passionately creative, just leave them be,
we don't know when the next post-it notes is going to come along. இந்த post-it notesங்கிறது திருப்பி பார்ப்போம். And the post-it notes is supposed to be such a path-breaking innovation for 3M. Failed innovation. இதுக்கு என்ன யூஸ் இருக்க போகிறதுன்னு குப்பை டப்பாவில் போட போகிற சமயத்தில் இதுக்கு வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை ரிவைவ் பண்ணின ஒரு கதை. அந்த மாதிரி வேறு என்ன வரப்போகிறதோ, ஸோ பிவேர் is the message this book gives us. We have talked about 20% time in Google, where they famously allow you to experiment, to pursue your own passion, to do a side project. But you know where that came from? That came from 15% time in 3M. 15% time in 3M came after the Second World War. 1948 imagine 1948 they are saying 15% of your time, chase your own dream. Just go ahead. Cellophane tape was born like that. Cannibalization of ideas. If something is happening in the company and competitors are threatening to eat it up, 3M would say, don't allow the competition to eat it up. Come up with your own product that cannibalizes this one. அது மானம் காப்பாற்றுவதற்கு மட்டுமல்ல, our own product will get business from the death of our own product. Isn't that amazing? ஒரு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பெயிண்ட் இருக்குது. அந்த ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பெயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு, பட் நோ மார்க்கெட் இஸ் தேர். வை? பிகாஸ் அந்த ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பெயிண்ட்டுக்கு பதிலாக ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் கவரை வச்சு இவ்வளோ நாள் காரில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் கவர் கொண்டு வந்தது யார்? 3M. Cannibalization. Heat resistant paint from 3M, cannibalized heat resistant cover from 3M. There will be disagreement. If you are a technologist, if you are a scientist, it is okay if management disagrees with you. Go ahead, do it on your 15% time. Come next month, give a demo, win your case and share your dream. அதுதான் அவங்களுடைய மெசேஜாக இருந்தது. இவர் பேர் ரிச்சர்ட் ட்ரூ. ஹீ வாஸ் அ சீனியர் சயின்டிஸ்ட். அந்த சயின்டிஸ்ட் அமாங் சயின்டிஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, சயின்டிஸ்ட்ஸை மேய்த்துக்கிட்டு இருந்த சீனியர் சயின்டிஸ்ட் அவர். ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் வாஸ் அஃப்கோர்ஸ் செலோஃபேன். அந்த ஸ்காட்ச் டேப் அப்படிங்கிற செலோஃபேனை இன்வென்ட் பண்ணின சயின்டிஸ்ட் இவர். வென் புட்டிங் ஹிஸ் டீம் டுகெதர், he made it very clear. Hire for creativity. Hire creative people. Hey, don't get me PhDs. Hire creative people. Yeah, we can always hire a PhD for the nitty-gritty details. எப்படி சொன்னார் பாருங்க. Right? Because he felt education, higher education, the more educated somebody became, the more rigid they ended up being in their thought process, and we need out-of-the-box thinkers. So hire for creativity. They can get PhDs for the nitty-gritties anyway later. When talking about innovation, ரொம்ப clearly 3M had this important message transferred to every member in the company. Innovationக்கும் inventionக்கும் difference இருக்குப்பா. இன்வென்ஷன்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது, பட் இட் பிகம்ஸ் அன் இன்னோவேஷன் ஒன்லி வென் இட் டச்சஸ் த லைவ்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் அ பாசிட்டிவ் வே. அவங்க மனசை மாற்றணும், அவங்க வாழ்க்கையை முன்னேற்ற வைக்கணும், அவங்களால் இது வரைக்கும் பண்ண முடியாத விஷயத்தை பண்ண முடிய வைக்கணும். அப்போ தான் அது இன்னோவேஷன் ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு. திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ராக், ரன்னிங் ட்ராக். ஒலிம்பிக் ட்ராக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ட்ராக் பண்ணது 3M தான். டார்டன் ட்ராக் அப்படின்னு அவங்க யூரித்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலில் ஒரு ரப்பர் காம்பனண்ட் வச்சு தே கிரியேட் திஸ் ட்ராக். நோசாரி அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார். நோசாரி கோஸ் டு ஹிஸ் பாஸ் ஜார்ஜ் ஆலன் அண்ட் சேஸ், ஐ ஹவ் டன் திஸ், ஐ எம் ஃபினிஷ்ட், வாட் டு ஐ டூ நெக்ஸ்ட்? அதுக்கு ஜார்ஜ் ஆலன் கூப்பிட்டு சொன்னாராம், ஃபினிஷ்ட்? நோ, நோ வே, நாட் அட் ஆல். Go to every division in the company. Go to every department. Show them what you've got.
and find out where else this will be useful, where else this new compound you have invented in the lab can be useful அப்படின்னு துரத்தி விட்டாராம். அதனால தான் அந்த டார்டன் ட்ராக்ல இருக்கிற அதே கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் is being used as a surgical brush. அந்த surgical brushல இருக்கிற அந்த sponge is actually the same material as the tartan track. So, same chemical, completely different environment, completely different use, only because invention is easy. Innovation is a long-term process, requires interaction, collaboration with people. 3M எம்ப்ளாயீஸ்லாம் பார்க்கும்போது they see it as a very big sandbox, ஒரு விளையாட்டு திடல். It is an experimental laboratory for us. ஒரே சம்பளம் நீங்கள் கொடுத்தா கூட you can't give me the freedom, that spirit of innovation that I see here அப்படின்னு தான் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட்டும் அந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறாங்க. 60% of the experiments we try in this research laboratory fail. They don't hit mainstream. 60% of them fail. And the key benefit here in this laboratory is we don't attach failure to the individual. We don't punish the people who actually failed in that experiment. அது விழுப்புண்கள் மாதிரி ரொம்ப ப்ரௌடாக காட்டுறது, see how many failures I have அப்படின்னு காட்டுற மெடல்ஸாக நாங்கள் அதை கருதுகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ரிசர்ச் லேபுக்கு ஃபோன் கால் வருமா, ஒரு தடவை ஒரு ஃபோன் கால் வந்ததை பற்றியே சொல்கிறாங்க. ஃப்ரம் த விஸ்கான்சன் பிளான்ட் ஆஃப் 3M we received a phone call and we were told, visit this plant, spend 3 days. We won't tell you what to look for. Our employees will be there. They'll be ready to answer any of your questions. Look around, find out what's to be done. After 3 days, our employees will be waiting to listen to you and follow your guidelines. Tell us what has to be changed for us to become more productive and more innovative. They were like a flying squad within the company. They were the research lab who would get phone calls with a blank check. Just go and find out what can be improved. Imagine. The book also talks about 3 important types of people that any person or any project needs for it to really succeed. முதல்ல வந்து மென்டார் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வேணும். A mentor is typically really charged up about a technology or a process. And அதுக்கு நீ வந்திருக்கியா, வா நான் அந்த ப்ராசஸை உனக்கு சொல்லித்தரேன், நான் உன்னுடைய குருவாக இருக்கேன் அப்படின்னு. A sponsor is actually in love with that amazing product you are trying to build. ஏன்னா அந்த ப்ராடக்டை நீ நல்லா கொண்டு வந்தேன்னா எனக்கும் நல்லது, அதனால நான் உனக்கு உதவி பண்ணுறேன். I'll sponsor this because the result will help me also. Championங்கிறது the person is in love with you. You are so amazing. If you succeed, I will be happy. I am ready to be the person who will push you forward. Whatever you do, I am in love with you. I am so thrilled about the potential that you have. Let us make you happen. So, a mentor is in love with the technology. A sponsor is in love with the final product that you are building. And the champion is in love with you. இந்த மாதிரி 3 types of people. சில பேருக்கு ஒன்று கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம், 3மே கிடைக்கிற மாதிரி நாங்கள் என்வாயரன்மெண்ட் பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாங்க 3M. Were there any negatives? Across that book, the 110 years of that book, for many years, I saw only photographs of men, no women, and photographs of white men. என்னடா இன்னோவேஷனுக்கும் லீடர்ஷிப்புக்கும் வேறு யாருமே கிடைக்கலையா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குத்தல் மனசில் இருந்தது. அதே மாதிரி பேட்டன்ட்ஸை பற்றி அவ்வளோ பெருமையாக பேசியிருந்தாங்க. பேட்டன்ட்ஸ் ஆர் குட், யா, பட் 100,000 patents, யா, குட். பட் it looked to me that they took it too far. எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா எடுத்துகிட்டு போனாங்க?
they have patented this color, canary yellow அப்படிங்கிற color. How can somebody patent a color? Come on. இதை பார்த்தாலே போஸ்ட்-இட் நோட்ஸ்னு ஞாபகம் வரணுமா? போஸ்ட்-இட் நோட்ஸ்னாலே 3M ஞாபகம் வரணுமா? அதுக்காக கலரையேவா பேட்டன்ட் பண்ணுறது? I thought that wasn't fair. Also, it didn't always work. All the great innovations and all the amazing processes they had didn't help them escape this attack by Xerox. 3M was manufacturing thermally coated paper. And the thermally coated paper மேல அவங்க அவ்வளவு they were in love, they were enamored by it, that Xerox nor company, I don't really bother what paper it is. Any paper in, I will print it as a copy on any paper because I have magic in the lenses and the laser internally. அப்படின்னு கொண்டு வந்தது 3M never understood. And they fought a losing battle for many decades against Xerox and finally lost. So, தோத்தும் போயிருக்காங்க 3M. அதையும் சொல்கிறாங்க அந்த புத்தகத்தில். So, credit கொடுக்கணும். As a closing thought, one interesting line that the original CEO talks about, McKnight talks about, remained in my mind. அவர் குதிரை வண்டியில் 3M samples எடுத்துக்கிட்டு போவாராம். And when he visits factories, he will not just go to the front office, talk to the bosses, share samples and go home. He'll also encourage his friends to actually go behind the smokestacks. அந்த புகைப்போக்கி இருக்கே, அதுக்கு பின்னாடி போய் அங்கே என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பாரு. Because they are the workers, they are the people who will really use our product and they will give you the correct feedback அப்படின்னு சொல்கிறார். So, I think that is a very important lesson that is relevant even today. If you are a product creator, go behind the smokestacks. Ask the people who will really use it and take feedback from them. All right, அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். Thank you.